All India Radio. Seithikadambam. தேசிய மீன்வள விவசாயிகள் தினம் இன்று கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு சென்னை மகாபலிபுரத்தில் இன்று தொடங்கிய மீன் விவசாயிகள் கருத்தரங்கத்தில் பங்கேற்று பேசினார் மத்திய மீன்வளம், கால்நடைகள் மற்றும் தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணை அமைச்சர் திரு எல் முருகன். அவர் பேசும்போது, Today is the Fish Farmers Day. Because of the government's effective initiative and the hard work of our fish farmers, we are the leader throughout the world. We are the number one shrimp exporter worldwide. That prestigious is our country. Not only the shrimp field export, and we are inclusion the modern technology, and we need modern infrastructure. See the last budget, our Minister Sri Rupalaji and Finance Minister Nirmala Sitharamanji announced that 5 fishing harbors has to be modernized. That work are already started. The one is from Cochin, one is from Chennai, one is from Paradip, one is from Visakhapatnam, and another one is from Maharashtra. These 5 fishing harbors are going to take up is an international standard. We want to be modernizing the fishing harbor. Our standard should be the international standard. For that, the fishing harbors we are doing modernizing fishing harbor. And also, see the effectiveness of our government. This PMMSY is emphasized the processing units, cold storages, and as well as modernizing AC markets and fish landing centers. This has to be, we are modernizing for the government's effort. I already mentioned we are the number one exporter of the shrimp export for this first time on 2022-23. Our export reached 64,000 crore. This is the highest our export amount reached the world level. This 23-24 we may reach 174 lakh ton of we are expecting our production, fish production. So I acknowledge the contribution of fish farmers of all states, particularly Andhra Pradesh. The fish farmers are very progressive fish farmers. They are using the latest technologies like bioflux and the new initiative of Haryana government and Rajasthan. They are using wasteland as a wetland, the saline lands they are converting to the shrimp export, shrimp production. So these new initiatives they are taking. I congratulate the Haryana government initiative and as well as Rajasthan and Andhra Pradesh. And in this juncture, I want to mention. So the infrastructure, when we talk about the modern infrastructure, and when we are talking about the modernizing of the fishing harbors or fish landing centers, this would be the states and our all we have to concentrate, not for the 1 year, not for the 5 years. Our vision has to be the next 25 years. That our Prime Minister vision is 2047. We have to bring our infrastructure up for the 2047. So the 2047 we have to include new technologies. We have to find good technologies and we have to find good practices. Where the good practices are there, in that group good practices and good technology, good modernizing equipments. This and design, innovation, technology. So the startup companies are now they are doing, and more we need to focus on new innovations and incubations and also and skill. Say as far as the sector in this sector, the skilled manpower. We have our Indian manpower is the world leaders manpowers. So in this particularly in our fishing sector, we have to march towards to the 2047. Our Prime Minister always mentions that. So all state, this is the teamwork. Our minister's initiative last year, we conducted a meeting in Gujarat. So this is the second meeting we are joining here. It is focusing to the teamwork. So the states and center together, we can exchange the ideas, we can exchange the contributions, and we can exchange the technology. And your ideas will brought up next level to the department. And our Minister Sri Rupalaji's good initiative that Sagar Parikrama.
It's not at all an easy job to do this in the sea. Almost 3,000 kilometers already in West Coast our minister is covered. Now we are going to enter in the East Coast. So in the history, the first time a union minister is traveling throughout the sea, and he met the fisherman community. Up to last man, the government schemes are he is taking the schemes and he is listening the grievances and he is addressing the grievances. So like this program initiated by the department and our minister, I congratulate our minister because we can travel road, we can travel by air, but traveling in the sea is very difficult. So this Sagar Parikrama is to bridge to the states and the center. For that, states are and center, they are coordinating, they are conducting the meeting, they are taking the fishermen, they are discussing, they are having food with the fishermen. So this Sagar Parikrama, I can tell it is a bridge between the center, state and the fishermen. So this initiative taken by the ministry and our minister. And finally, I want to mention only one thing, that again I mentioned that our vision should be in the 2047. Our infrastructure, like our Prime Minister is focusing, the Prime Minister Gadi Shakti, the highways, express highways and rail separate corridors and airports, ports, like that, fishing harbors, fishing landing center, cold storages, logistics. So because we are the leader, we have to take up the, we will be take up towards 2047, another 25 years plan we have to do. For that, I urge the institutions, universities, we have to make new designs, new innovations. மத்திய அரசின் ட்விட்டர் பதிவுகள். மத்திய நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் இன்று குடியரசுத் தலைவர் திருமதி திரௌபதி முர்முவை சந்தித்து பேசினார். தேசிய மீன் வளர்ப்பு விவசாயிகள் தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இத்தினத்தை முன்னிட்டு சென்னையை அடுத்த மகாபலிபுரத்தில் 2 நாள் கருத்தரங்கம் இன்று தொடங்கியது. இதனை மத்திய மீன்வளத்துறை அமைச்சர் திரு பர்ஷோத்தம் ரூபாலா தொடங்கி வைத்தார். இந்நாளையொட்டி மத்திய மீன்வளத்துறை அமைச்சர் திரு பர்ஷோத்தம் ரூபாலா விடுத்துள்ள டுவிட்டர் செய்தியில், உள்ளூர் பொருளாதாரத்தை ஊக்கப்படுத்தும் மீனவர்களின் உழைப்பை நாம் இத்தினத்தில் கொண்டாடுவோம் என்று கூறியுள்ளார். மத்திய இணையமைச்சர் திரு எல் முருகன் விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில், தங்களது கடின உழைப்பாலும் தொடர் முயற்சியாலும் தரமான மீன் பொருட்களை நமக்கு வழங்கும் அனைத்து மீனவர்களுக்கும் தமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியுள்ளார். G20 தொடர்பான 3வது கலாச்சார பணிக்குழு கூட்டம் ஹம்பியில் இன்று தொடங்கியது. இக்கூட்டத்தின் தொடக்க நிகழ்வில் மத்திய அமைச்சர் திரு பிரல்ஹாத் ஜோஷி கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.